Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Thử hình dung nhé, chúng ta đang ở giữa đại dương mênh mông trên một con tàu khổng lồ và trong buồng máy ồn ào, một bài kiểm tra vô cùng căng thẳng đang diễn ra. Một máy trưởng với kinh nghiệm đầy mình đang thử thách một người máy hai. Nội dung kiểm tra đó là một hệ thống mà chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể định đoạt số phận của cả con tàu. Đây không chỉ là kiểm tra kiến thức mà còn là bài thử về sự bình tĩnh và bản lĩnh của một người kỹ sư. Và câu hỏi đầu tiên được đưa ra, một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản. Trong một con tàu khổng lồ như thế này, hệ thống nào là quan trọng nhất, nắm giữ sinh mệnh của nó? Có lẽ câu trả lời đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến sẽ là động cơ chính, đúng không? Nhưng không. Câu trả lời lại không phải là trái tim khổng lồ đó. Bởi vì hãy nghĩ xem, một con tàu dù có động cơ mạnh mẽ đến đâu, nếu không thể đi đúng hướng thì nó cũng chỉ là một cục sắt khổng lồ, trôi vật vờ giữa biển mà thôi. Hệ thống quan trọng nhất, hệ thống mà chúng ta đang nói đến, chính là hệ thống lái. Nó không chỉ đơn thuần là một cỗ máy, mà nó chính là lá chắn, là người cầm cương để ngăn con tàu khỏi những thảm họa hàng hải có thể ập đến bất cứ lúc nào. Rồi, vậy là bài kiểm tra bắt đầu với vòng đầu tiên, kiến thức cốt lõi. Mọi thứ phải bắt nguồn từ đây, từ việc am hiểu tường tận hệ thống mà người kỹ sư chịu trách nhiệm. Vậy, chức năng của hệ thống lái là gì? Câu trả lời rất rõ ràng. Nó nhận lệnh từ buồng lái và biến lệnh đó thành chuyển động thực tế của bánh lái. Nói đơn giản là nó giúp con tàu rẽ trái, rẽ phải một cách an toàn. Nắm chắc định nghĩa này chính là bước đầu tiên để làm chủ cỗ máy. Chà, nhìn vào danh sách các bộ phận này mới thấy nó phức tạp đến mức nào. Từ motor, bơm thủy lực, van an toàn cho đến hệ thống báo động. Tất cả phải hoạt động nhịp nhàng, chính xác tuyệt đối. Nó giống như một dàn nhạc giao hưởng vậy. Chỉ cần một bộ phận trục trặc thôi là cả hệ thống có thể gặp vấn đề. Câu hỏi tiếp theo có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại cực kỳ hóc búa đây. Một vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ, một giọt dầu bị rò rỉ, tại sao nó lại là một chuyện nghiêm trọng? Câu trả lời đúng nó phải thể hiện được tư duy đa chiều như thế này. Một giọt dầu không chỉ là một giọt dầu. Nó là một quả bom nổ chậm báo hiệu nguy cơ mất áp suất. Nó là bằng chứng cho thấy một bộ phận nào đó đang xuống cấp. Nó còn là mối nguy hiểm trơn trượt chết người cho anh em thuyền viên. Và quan trọng không kém, nó là một lá cờ đỏ trong mắt bất kỳ thanh tra viên nào. Được rồi, phần kiến thức cơ bản đã xong. Giờ thì mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng ta bước vào bài kiểm tra thứ hai, xử lý khủng hoảng. Đây là lúc mô phỏng một sự cố thực sự, đòi hỏi phản ứng phải nhanh và chính xác. Đây là lúc mà sự tỉnh táo quyết định tất cả. Phải phân biệt rạch ròi giữa mất nguồn lực và mất nguồn điều khiển. Nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng nó khác nhau một trời một vực đấy. Một cái là hệ thống mất hoàn toàn sức mạnh, giống như bị rút phích cắm. Cái còn lại thì hệ thống vẫn có sức mạnh, nhưng không còn nghe lệnh nữa. Giống như máy tính vẫn chạy, nhưng bàn phím vài chút thì đơ. Chẩn đoán sai một ly là đi một dặm. Và đây chính là lúc câu nói này trở nên thấm thía hơn bao giờ hết. Bài kiểm tra này không chỉ thử máy mà còn thử người. Máy móc có thể hỏng, đó là chuyện có thể xảy ra. Nhưng con người phản ứng thế nào khi nó hỏng, đó mới là chìa khóa để vượt qua khủng hoảng. Thử tưởng tượng khung cảnh lúc đó đi. Đèn báo động nhấp nháy, tiếng còi hú inh ỏi. Sự hoảng loạn có thể ập đến rất nhanh. Chính lúc này, sợi chỉ sinh mệnh duy nhất chính là giao tiếp. Mọi mệnh lệnh từ buồng lái xuống buồng máy phải được truyền đi, lặp lại và xác nhận một cách rõ ràng, bình tĩnh.
Một chút hiểu lầm thôi cũng đủ để khiến mọi nỗ lực cứu chữa đổ sông đổ bể. Vượt qua khủng hoảng là một chuyện, nhưng người chuyên nghiệp thực thụ là người ngăn không cho khủng hoảng xảy ra ngay từ đầu. Và đó chính là nội dung của phần 3, kỷ luật về quy trình. Rồi một kịch bản rất éo le nhé. Tàu chuẩn bị nhổ neo, mọi thứ đã sẵn sàng. Hành khách đã lên, hàng hóa đã xếp xong. Bỗng nhiên, người kỹ sư phát hiện ra một vấn đề, dù là nhỏ thôi, với hệ thống lái. Giờ làm sao? Áp lực về lịch trình thì đè nặng, nhưng trách nhiệm an toàn còn nặng hơn. Ở đây chỉ có một câu trả lời duy nhất, không có nhưng hay tuy nhiên gì cả. An toàn là trên hết. Người kỹ sư không bao giờ được phép im lặng. Bất kỳ khiếm khuyết nào cũng phải được báo cáo ngay lập tức. Giữ im lặng trong trường hợp này không phải là một lựa chọn, đó là một sự đánh cược với tính mạng của tất cả mọi người trên tàu. Và giờ là bài thi cuối cùng. Lần này không phải với máy trưởng nữa, mà là với người mà không ai muốn gặp nếu chưa chuẩn bị kỹ càng, thanh tra viên của chính quyền cảng, hay còn gọi là PSC. Đây là trận chung kết để chứng tỏ sự chuyên nghiệp. Có một nguyên tắc vàng khi làm việc với thanh tra viên, đó là không được nói chuyện một cách mơ hồ, nói một cách đơn giản là phải chắc như đinh đóng cột. Mọi câu trả lời phải rõ ràng, rành mạch và quan trọng nhất là phải có giấy tờ, hồ sơ để chứng minh. Sự mập mờ chỉ gieo thêm nghi ngờ mà thôi. Và rồi họ sẽ hỏi một câu nghe rất đơn giản. Hệ thống lái đã sẵn sàng hoạt động chưa? Nghe thì dễ phải không? Nhưng để trả lời đúng câu hỏi này, nó không chỉ đơn giản là một từ, rồi. Một người kỹ sư non kinh nghiệm có thể chỉ trả lời vâng, sẵn sàng rồi. Nhưng một chuyên gia thực thụ sẽ trả lời đầy đủ 3 ý. Đầu tiên, xác nhận một cách tự tin. Thứ hai, khẳng định rằng sự sẵn sàng đó đến từ việc tuân thủ quy trình chuyên nghiệp. Và cuối cùng, chìa khóa là câu, hồ sơ đều có sẵn để xác minh. Đó là sự khác biệt giữa nói suông và chứng minh bằng thực tế. Vậy là bài kiểm tra đã kết thúc, và đây là những gì vị máy trưởng đúc kết lại, những bài học cốt lõi nhất. Tất cả được gói gọn trong 4 quy tắc, chỉ 4 thôi, nhưng nó là kim chỉ nam định hình nên một kỹ sư chuyên nghiệp thực thụ. Và đây là 4 quy tắc vàng đó. Một là luôn dựa vào các quy định chính thức. Hai là phải hiểu rằng sự sẵn sàng không chỉ là máy móc mà còn là con người. Ba là luôn luôn ưu tiên và nhấn mạnh việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Và cuối cùng, khi đối mặt với thanh tra, hãy luôn trung thực, xúc tích và có bằng chứng cho mọi lời nói của mình. Nghe tất cả những điều này, có lẽ một câu hỏi lớn sẽ nảy ra. Trong một thế giới mà mọi thứ đang dần tự động hóa, khi máy móc ngày càng thông minh hơn, liệu cái sự tỉnh táo, sự kỷ luật và trách nhiệm của con người này có còn thực sự quan trọng không? Hay đến một lúc nào đó, máy móc sẽ thay thế tất cả? Đó là một câu hỏi đáng để chúng ta cùng suy ngẫm. Phần tiếp theo của buổi huấn luyện, 30 câu hỏi phỏng vấn song ngữ về steering gear, emergency steering, pre-departure checks và PSC questions. Continuation of the training session. 30 bilingual interview questions on steering gear, emergency steering, pre-departure checks, and PSC questions. Rồi Thành, bây giờ anh cho em bỏ 30 câu hỏi phỏng vấn thực chiến. Alright Thành, now I will give you a set of 30 practical interview questions. Anh sẽ hỏi những người phỏng vấn, PSC inspector hoặc superintendent hỏi thật. I will ask them the way an interviewer, PSC inspector, or superintendent would ask in real life. Em trả lời ngắn, chắc, đúng kỹ thuật, đúng phong cách sĩ quan máy quản lý. You answer briefly, solidly, technically correctly, and in the style of a management level engineer officer. Phần A Steering Gear Basics, Part A Steering Gear Basics. Một, chức năng của steering gear là gì? 1. What is the function of the steering gear? Thành, steering gear dùng để làm gì? Heng, what is the steering gear used for? Steering gear is used to transmit control power to the rudder stock so that the rudder can be moved to the required angle and the ship can be steered safely. Khi lái biên lên điều khiển thành chuyển động thực tế của bánh lái để tàu đổi hướng an toàn. The steering gear converts control commands into actual rudder movement so the ship can change course safely. Hi, các bộ phận chính của steering gear là gì? 2. What are the main parts of a steering gear system? Kể cho anh các thành phần chính của hệ lái. Tell me the main components of the steering system. The main parts normally include steering motors, hydraulic pumps, hydraulic oil tank or reservoir, control system, telemotor or signal input arrangement, actuators such as rams or rotary vane unit, piping, relief valves, feedback unit, and alarm system. Các phần chính thường gồm motor lai, bom thủy lực, kết dấu, hệ điều khiển, cơ cấu chấp hành, đường ống, vận an toàn, feedback và hệ báo động. The main parts usually include steering motors, hydraulic pumps, oil tank, control system, actuators, piping, safety valves,
feedback, and the alarm system. 3. Trách nhiệm của hai đối với steering gear là gì? 3. What is your responsibility as second engineer for the steering gear? La hai trách nhiệm chính của em với hệ lai là gì? As the 2E, what is your main responsibility for the steering gear? I am responsible for monitoring, maintenance, testing, and readiness of the steering gear in accordance with the SMS, PMS, Maker's Manual, and applicable regulations. Em phải bảo đảm hệ lai luôn sẵn sàng, không rò rỉ, alarm hoạt động tốt, và không có defect chưa kiểm soát. I must ensure the steering gear is always ready, leak-free, properly alarmed, and without any uncontrolled defect. Tại sao steering gear được xem là thiết bị cực kỳ quan trọng? Why is the steering gear considered extremely important equipment? Because loss of steering can immediately affect maneuverability, navigational safety, collision avoidance, and overall ship safety. Losing steering while entering a channel turning or taking collision avoidance action can have very serious consequences. Trong routine inspection, em nhìn những gì? During routine inspection, what do you check? I check hydraulic oil level and condition, leakage pump and motor condition, power supply control mode, alarm status, local indication, unusual noise vibration, and housekeeping in the steering gear room. I also check escape routes, lighting, and cleanliness of the steering gear room because PSC looks at these very carefully. Alarm mắc dấu truy luk tập báo cho em điều gì? What does a hydraulic oil low-level alarm indicate to you? It indicates that the hydraulic oil quantity is below normal and may be caused by leakage, air ingress, or abnormal oil level variation. I must immediately investigate the root cause, not just top up the oil and ignore the issue. Nhiệt độ dầu lai cao nguy hiểm ở chỗ nào? Why is high steering oil temperature dangerous? High oil temperature reduces viscosity and can affect pump efficiency, internal sealing response stability, and overall reliability of the steering gear. Đau quá nóng cũng có thể cho thấy hệ đang quá tải làm mát kém hoặc có internal leakage. Excessively hot oil may also indicate overload, poor cooling, or internal leakage. Phân biệt showing lost power và lost control power. Differentiate between lost power and lost control power. Lost power means loss of supply to the power unit or system, while lost control power means loss of supply to the control circuit, making the steering function unreliable even if motive power may still exist. Nói ngắn gọn là một cái mát lực, có một cái mát khả năng điều khiển. In short, one means loss of driving power, and the other means loss of controllability. Alarm out of order nghĩa là sao? What does an out of order alarm mean? It is a general alarm indicating that a part of the steering gear or a power unit is not in normal service condition and requires attention. Khi có alarm này, em phải xác định cụ thể phần nào đang out of order và nó có ảnh hưởng đến steering availability hay không. When this alarm appears, I must identify exactly which part is out of order and whether it affects steering availability. Why is leakage in the steering gear room serious? Vì sao rò dầu trong steering gear room là nghiêm trọng? Vì sao chỉ một vết rò dầu nhỏ trong steering gear room cũng không được xem thường? Why should even a small oil leak in the steering gear room never be underestimated? Because a small leak can become a major pressure loss, reduce hydraulic reliability, create slip hazards, and indicate seal or pipe deterioration. Why ra, PSC nhìn thấy leak là họ sẽ nghi ngờ chất lượng quản lý bảo trì của tàu. In addition, if PSC sees a leak, they will question the vessel's maintenance standard. Fan B, emergency steering. Part B, emergency steering. What is emergency steering? Emergency steering là gì? Emergency steering là gì? What is emergency steering? Emergency steering is the alternative steering arrangement used when normal bridge control is lost or unavailable, allowing the rudder to be controlled by another approved method. Đó là phương án du phong để tàu vẫn giữ được khả năng lái khi mất điều khiển bình thường to bridge. It is the backup arrangement that allows the ship to retain steering capability when normal bridge control is lost. Who is involved during emergency steering operation? Trong emergency steering, những ai phải tham gia? Khi emergency steering xảy ra, những bên nào phải phối hợp? When emergency steering is required, which parties must coordinate? The bridge, steering gear room personnel, engine department, and the master must coordinate closely, with clear communication and confirmed command responsibility. Trong tình huống này, communication là sung con. In this situation, communication is critical for survival. Before using emergency steering, it's crucial to go through some important checks.
Trước khi vào emergency steering mode, em phải xác nhận những gì? Before shifting to emergency steering mode, what must you confirm? I must confirm power availability, control arrangement, local indication, communication with the bridge, personnel readiness, and that the selected emergency control method is functioning correctly. Em cần phải check rằng không có nhầm lẫn giữa normal mode và emergency mode. I must also make sure there is no confusion between normal mode and emergency mode. Communication, honestly, is absolutely vital when handling emergency steering situations. Tại sao anh cứ nhấn mạnh communication trong emergency steering? Why do I keep stressing communication during emergency steering? Because steering commands may have to be relayed manually, and any misunderstanding can result in wrong rudder movement and navigational danger. Lúc này lệnh ngan raw, lặp lại xác nhận là rất quan trọng. At this stage, short, clear commands and repeated confirmation are very important. What is the purpose of monthly emergency steering testing? Monthly emergency steering testing nhằm mục đích gì? Mục đích của monthly emergency steering testing là gì? What is the purpose of monthly emergency steering testing? Its purpose is to confirm that the emergency steering arrangement works, communication with the bridge is effective, and the crew is familiar with the changeover procedure and emergency operation. This test does not only test the machinery, but also the people. What do you record after emergency steering testing? Sau khi test emergency steering phải ghi gì? Sau drill hoặc test emergency steering, em phải ghi những gì? After an emergency steering drill or test, what do you have to record? I record the date, time, personnel involved, communication method, functional result, any abnormality found, corrective action taken, and the relevant checklist or logbook entry. The records must prove that the ship did not only claim to test, but actually carried out the test. If normal bridge control fails, what is your immediate concern as second engineer? New mat bridge control bin tung, moi quan tum do tien ko hai la z. New bridge control mat, em nghi ngay den du z. If bridge control is lost, what do you think of immediately? My immediate concern is to maintain steering capability by confirming the alternative control arrangement, ensuring communication, and reporting the steering condition clearly to the bridge and chief engineer. In this situation, keeping steering capability is more important than finding the exact cause in the first few seconds. What is the main risk during changeover to emergency steering? Rui ro ching ki chuan sang emergency steering la zi. Ki changeover sang emergency steering, rui ro lon nyat la zi. During changeover to emergency steering, what is the main risk? The main risk is loss of control or confusion during transition, especially if communication is poor or control mode is not positively confirmed. That is why the changeover must have clear people, clear mode, and clear command. Tai sao steering gear fi juach kim tra truok departure. Why must the steering gear be checked before departure? Because the vessel must prove steering capability before movement, and the bridge must know that the steering system is ready, responsive, and free from unresolved technical limitations. The ship must not leave port and only then discover a steering problem. Truok departure, em suang steering gear room va kiem tran hung gi. Before departure, when you go to the steering gear room, what do you check? I check hydraulic oil level and condition, leakage, power units, motor and pump condition, power supply, control mode, alarm status, local indication, housekeeping, and readiness of the emergency arrangement. I also check whether any defect is still open and whether the bridge has been informed. Bridge engine coordination, trong bài test 9 là G. What does bridge engine coordination mean in this test? It means the bridge gives steering commands and confirms rudder response, while the engine department monitors the technical condition locally and reports the system status and any limitation clearly. Both sides must speak the same operational language and not guess each other's intentions. No em fat hien mot defect o steering gear truok departure thilam gi. If you find a defect in the steering gear before departure, what do? I immediately assess whether it affects steering availability, report it to the chief engineer and the bridge through the proper chain, and ensure the limitation and corrective action are clearly understood before departure. I must never remain silent about a defect related to the steering system. Tai sao alarm chua su li song truok departure lavan jelan. Why are unresolved alarms before departure a major issue? Because an unresolved alarm may indicate an unhealthy system condition, and the bridge must not begin maneuvering with uncertainty about steering reliability. Mod alarm,
Nen no ko, the la dao hu, some kua su ko lon hon. A small background alarm may be the early sign of a larger failure. Saw steering test. Bao bridge the now. After the steering test, how do you report to the bridge? I report whether the steering gear is operational and ready for service, and I clearly state any limitation, abnormality, or condition under monitoring. Bao kao fai nungan, that, va ju je, bridge required jin and tuan. The report must be short, truthful, and sufficient for the bridge to make a safe decision. New PSC Hoyam Chungmin Viek Bao Tree Steering Gear, Mtra Loi Sao. If PSC asks how you demonstrate proper steering gear maintenance, how do you answer? I demonstrate it through PMS records, maker-based maintenance jobs, alarm and test records, defect follow-up, and the actual good condition of the steering gear room and equipment. Hosofai Kop Voitin Trang Tukte. The records must match the actual condition. What alarms are fitted on your steering gear? Train steering gear kwa tawing konyung alarm now. No PSC hoy alarm kwa steering gear, noi the now. If PSC asks about the steering gear alarms, how do you answer? Typical alarms include out-of-order alarm, loss of power, alarm, loss of control power alarm, hydraulic oil, low-level alarm, hydraulic oil, high-temperature alarm, and electrical protection alarms such as overload or phase loss alarm, depending on system design. Imkungsinoidam rang exact alarm arrangement depends on the maker and shipboard design. I will also add that the exact alarm arrangement depends on the maker and shipboard design. How often do you test emergency steering? Baolawing test emergency steering. New PSC hoi tanswa test emergency steering tisao. If PSC asks the frequency of emergency steering testing, what do you say? Emergency steering is tested periodically according to company procedure and applicable regulations, and on my vessel it is normally included in the required monthly drill and functional verification routine. Saojo Mko the Chicho, ho drill record hawk log entry. After that I can show them the drill record or log entry. What would you do if PSC asks for a demonstration? No PSC yokao demonstration thi lam gi. No inspector yokao demonstration, phai lam sao. If the inspector asks for a demonstration, what must you do? I would follow the master's and chief engineer's instructions, use the vessel's approved procedure, ensure safe operational conditions, and demonstrate only what is permitted and safe for the ship at that time. Kong tui bio di envuotengwai procedure ki jalai gm voy inspector. I must not improvise beyond the procedure just to impress the inspector. Koi asked, Theo M. Kautraloy donhat ki PSC hoive steering gear lagi. Or, in English, in your opinion, what is the worst answer when PSC asks about the steering gear? A bad answer is a vague answer such as, I think it is okay or usually no problem, because PSC expects factual, record-based, and system-based answers. Voi PSC noi moho la tulam yu min. With PSC, vague speaking weakens your own position. Koi continued, Kau Kuoin He, new PSC Hoi, is the steering gear ready for service? Mtraloi the Naucho Chuan. Or final question, if PSC asks, is the steering gear ready for service? How do you answer correctly? Yes, the steering gear is operational and ready for service. Routine checks, alarm monitoring, and required testing are carried out in accordance with the vessel's SMS, PMS, and maker's manual, and the relevant records are available for verification. New co-limitation, Phai, Noi, that, Ngai, Sao, Kau, Jo. If there is any limitation, I must state it honestly immediately after that sentence. Koi gave a quick summary to Thon, saying, Thon, no cho and bon gm ki traloi fong von ve steering gear. Or, Thon, remember 4 points when answering steering gear interview questions. Mot, luon gan kau traloi voi, SMS, PMS, maker manual, va regulations. That is 1. Always connect your answer to the SMS, PMS, maker's manual, and regulations. Hi, Jung Chi Noi Tiet B, Phi Noika readiness for communication with bridge. Meaning 2, do not speak only about equipment. Speak also about readiness and communication with the bridge. Ba, Voa emergency steering, Luon Nan Man changeover, communication, Va crew familiarization. Or 3, for emergency steering, always stress changeover, communication, and crew familiarization.
Bon, Void PSC, Tra Loi Ngan, that, Koho So Chung Min. That is, 4, with PSC, answer briefly, truthfully, and with records to support you. Ro, Chief. Understood, Chief. Msitraloi Theo Huang Pituat. Go Hoso, Ko Readiness, Vakong Bao Gio Noi Moho. I will answer in a technical way, with records, with readiness in mind, and I will never speak vaguely. Koi responded. Taught. Vaila Mbat Jiao Cho Chat Kuamoto. Ag Fong Van Rat Vung Roy. Or, good, that means you are beginning to show the quality of a 2AE who can handle interviews very confidently. Deck machinery, including cranes, mooring winches, and hatch covers, requires careful monitoring, operation, and maintenance, all of which should follow the PMS and the instruction manual. Before and after crane operation, it's important to check and clean the cooler and filters of the crane. Check all hydraulic pipes for leaks and make sure all bolts are not loose. You should also check for any vibration in the main pump. Testing all safety devices of the crane, before and after operation, is essential. This includes the limit switches for hoisting, luffing, and slewing overload testing. Auto stop testing, checking the oil level sensor, oil temperature sensor, and ensuring all solenoid valves are not loose. Don't forget to carry out iron testing of the lube and check the oil in the gearbox, including for luffing, hoisting, and slewing functions.